எனக்கு வாய் ப்ராப்ளமா இல்ல டோட்டலா இல்ல வாய் ப்ராப்ளமான்னு தெரியல. கேட்கல சார், கேட்கல சார். இட்ஸ் ஓகே சார், வந்துருச்சு. ஓகே. இப்போ அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். டெல்டா தொழில்முனைவோர் கூட்டமைப்பும் ஜேசி மையம்பட்டி கிளை இயக்கமும் இணைந்து வழங்குகிற இணையவழி கருத்தரங்கமாக இன்று 1710வது நாளாக சிறப்பாக துவங்கியிருக்கிறது. தினந்தோறும் பயனுள்ள வகையில மிக சிறந்த தலைப்புல இந்த கருத்தரங்கத்தை நடத்தி வருகிறோம். அந்த வகையில இன்று மாஸ்டரிங் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் தி கீ டு பிஸ்னஸ் சக்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல இன்னைக்கு ஒரு அருமையான கருத்தரங்கம் இனிதே துவங்கி இருக்கிறது. இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு ஹோஸ்ட் பிரசிடண்டாக நமக்கு பொறுப்பேற்கக்கூடிய சரண்யா ஜுவல்லரி பிபி செந்தில்குமார் ஐயா அவர்களை வணங்கி மகிழ்கிறோம். இந்த நிகழ்விற்கு இன்னைக்கு நம்ம சிறப்பு விருந்தினராக நம்மளுடன் பல்வேறு பயிற்சிகளையும் நம்ம வழிகாட்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிற மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேசிய அளவிலான பயிற்சியாளர் ஜேஎஃப்எம் எஸ் ஆறுமுகம் ஐயா நம்முடைய இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. அவர்களை அனைவரும் சார்பாக வணங்கி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இன்றைய கருத்தரங்கத்தின் கதாநாயகர் நம்மளுக்கு சிறப்பான ஒரு பயிற்சி அளிப்பதற்காக வந்திருக்காங்க. ஜேசி சாஹில் அவாஸ்தி, விபி பிஆர் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஜேசிஐ வாஸ்கோ, ஜோன் நயன் ஃபவுண்டர் எஸ்ஏ கிராஃபிக்ஸ் ஸ்டுடியோ. அவர்களை அனைவரும் சார்பாக வணங்கி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இன்றைய ப்ரோக்ராம் டைரக்டர்னு பார்த்தாக்கா நம்ம அருமைக்குரிய தம்பி ஜேஎஃப்எம் பிஎம் முகில்வண்ணன் அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே வணங்கி மகிழ்கிறோம். மற்றும் தினந்தோறும் ஒரு ப்ரோக்ராம் டைரக்டராக நமக்கு மிகவும் சிறப்பாக இந்த நிகழ்வை நடத்துவதற்கு பேருதவியாக இருந்து கொண்டிருக்க அனைத்து ப்ரோக்ராம் டைரக்டர்ஸ் மற்றும் நம்முடைய இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைப்பதில் பெரும் பங்காற்றி கொண்டிருக்க நம்மளுடைய பொதுச் செயலாளர் ஜேசி டாக்டர் காந்திலலின் ஐயா அண்டு வைப்ரண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் மோகனகரிஸ் ஆடிட்டர் மற்றும் நிகழ்வின் பங்கேற்பாளர்கள். குறிப்பாக இன்று பார்த்தோம்னாக்க நம்ம அல்ட்ரிக் இணைஞ்சிருக்காங்க, அர்ச்சனா மேடம் இணைஞ்சிருக்காங்க, மனோன்மணி இணைஞ்சிருக்காங்க, சண்முக சுந்தரம் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. அனதர் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம நாகையிலிருந்து சிவகுமார் ஐயா இணைஞ்சிருக்காங்க. அனைவரையும் இந்த களமுறையாக வரவேற்று அங்கீகாரம் செய்யப்படுகிறது. சிறப்பாக துவங்கியிருக்கிற இந்த கருத்தரங்கம் ஒரு வெற்றி கருத்தரங்கமாக பயனுள்ள கருத்தரங்கமாக அமைவதற்கு வாழ்த்தி இந்த நிகழ்வை முறையாக எடுத்துச் செல்வதற்காக இன்றைய ஹோஸ்ட் பிரசிடென்ட் சரண்யா ஜுவல்லரி செந்தில் ஐயாவிடம் இந்த தரத்தை ஒப்படைக்கிறேன். நன்றிகள், வணக்கம். தேங்க்யூ ஃபவுண்டர் சார். Delta Entrepreneurs Federation JCI YMD Town Training Development Program call to order. JCI agreed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to life, that the brotherhood of man presents the sovereignty of nations, that economic justice can be won by free men through free enterprises, that government should be of laws rather than of man, that Earth's great treasure lies in human personality, and that service to community is the best work of life. Welcome address Chairman. Delta Entrepreneurs Federation JCI YMD Town America TV இணைந்து வழங்கும் 1709ஆம் நாள் இணையவழி பயிற்சி நிகழ்வில் 1 minute இன்று சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள அன்பு நண்பர் திரு ஆறுமுகம் சார் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்று மகிழ்கிறோம். மேலும் இன்று ஃபேக்கல்ட்டியாக வருகை தந்துள்ள கோவாவிலிருந்து வருகை தந்துள்ள பிரதர் ஜேசி சகில் வஸ்தி, வெல்கம் சார். அண்ட் ஃபவுண்டர் இளங்கோவன் சார், வைப்ரட் செக்ரட்டரி காந்திலலின் சார், வைப்ரட் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆடிட்டர் மோகனஹரி சார், அமெரிக்கா டிவி ஃபவுண்டர் மகேஷ் நாட்டாண்மை சார், டுடே ப்ரோக்ராம் டைரக்டர் முகில் வண்ணன் சார், ஆல் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ப்ளீஸ் வெல்கம். இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் குறித்த ஒரு சிறிய அறிமுகம். நான் அறிமுகப்படுத்தும் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் ஜேசிஐ கும்பகோணம் மகாமகம் சிட்டி அமைப்பிலிருந்து வருகை தந்திருக்காங்க. மேலும் ஜேஎஸ்சி ஜூன் 23யோட இப்போ செக்ரட்டரியா இருக்காங்க. மேலும் நேஷனல் ட்ரெயினராகவும் சிறந்த மண்டல பயிற்சியாளராக இருந்து வரும் திரு ஜேசி ஜெயபம் ஆறுமுகம் சார் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்று தளம் இப்பொழுது
சீஃப் கெஸ்ட் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. வெல்கம் சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. நல்லா கேக்குதா சார்? ஃபைன் சார், தெளிவா இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் மாலை நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ரியலி டெல்டா ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஃபெடரேஷன் அண்ட் ஜேசிஐ வையம்பட்டி டவுன் இணைந்து நடத்தும் இந்த இணைய வழி கருத்தரங்கம் 1710வது நாளை எட்டி இருக்கிறது என்று சொன்னால் பல வருடங்களை கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. நான் இளைஞனாக இருந்த பொழுது ஆரம்பித்த இந்த இயக்கம் இப்ப எனக்கும் வயசாயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் இவ்வளவு நாள் தொய்வின்றி மழை பெய்தாலும் வெயில் அடித்தாலும் தொய்வின்றி சென்றிருக்கிறது என்று சொன்னால் இதை தூண்களாக தாங்கி பிடித்து கொண்டு இருக்கின்ற பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கும் அதனுடைய ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் லயன் PR இளங்கோவன் ஐயா அவர்களே, ஜெனரல் செக்ரட்டரி டாக்டர் காந்திலேனின் சார் அவர்களே, வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆடிட்டர் மோகனகரிஷ் அவர்களே, தமிழ்காட்டவினுடைய மகேஷ் நாட்டாமை அவர்களே, இன்றைய புரோகிராமின் டைரக்டர் JFM முகில்வண்ணன் அவர்களே, இன்றைய சேர்மன் ரொட்டேரியன் செந்தில் சார் அவர்களே, வையம்பட்டி செந்தில் சார் அவர்களே, நீண்ட நாள் நண்பர். அதோடு இன்றைக்கு பயிற்சி தர வருகை தந்துள்ள ரொம்ப தூரத்துல இருந்து சார் வந்து இருக்கிறாரு. ஹலோ, ரியலி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு இன்வைட் JC Soil Avasti from JCI Vasco Zone 11. Yes, a hearty welcome to Delta Entrepreneurs Federation and JCI Vayyambatti Town, this online program. Hearty congratulations, JC Soil Avasti. Hearty welcome. Hearty Thank welcome. you, sir. Thank you, sir. Sorry. Really, it gives me immense pleasure to be on this platform, which has a long history, where a number of trainers have given their thoughts, have given their ideas, have given their creativity, have given their innovation to such an extent that so much masses have been benefited. Really, today's trainer, JC Soil Avasti, is going to give us much about mastering decision-making skills. Every day we keep learning so much things. But however, today is not as it was yesterday. Tomorrow will not be as it is today. So every day keeps changing. Lot of changes are taking place. So we have to accommodate. We have to adapt ourselves to the emerging situations. So we are all so much eager to learn what are the latest skills on the topic decision making, which will be help us to take decisions in the field of business. So really, I must congratulate JC Soil Avasti for having come over here to give an elaborate training session. So how we have to renew ourselves, how we have to update ourselves every day. Until and unless we update ourselves, we will become rust. If we become rust, probably we will be sidelined in the field. So in order to keep us abreast of the day-to-day updates, we have to renew, we have to rejuvenate, we have to refresh our knowledge. So let us keep on learning, let us share our knowledge with one another, to each other. By saying these words, let us not waste our time. So let me have the honor of inviting JC Soil Avasti, the great, marvelous, wonderful young trainer from JCI Vasco Zone 11. Thank you very much. Over to you, Chairman. Thank you, Chief Guest sir. Very excellent speech. Thank you.
And next, today hearty welcome faculty Sakil Caesar and faculty introduction today program director Mugil sir. Please welcome sir faculty introduction. Thank you, Chairman. Good evening, everyone. Today I'm going to introduce a young and dynamic personality from JCA Vasco, who has joined in the year 2022 as the Junior JC, served as Junior JC Chairman of JCA Vasco in 2023, and also as Junior JC Zone Vice Chairperson of JCA India Zone 11 in 2023. He made a remarkable movement through JCI. He participated in national level events like Jasmine Kumar and won as outstanding participant in both the events and outstanding team leader. He was awarded as outstanding junior JC of the zone and LO in 2023. He has participated in lots in the year 2024 hosted by JCI Margo and was awarded as outstanding participant. He also served as PR coordinator of JCI Vasco in the year 2024, and this year he's serving as Vice President PR and Marketing. He has started his own business under the name of SA Graphic Studio, which provides its service in graphic designing, digital marketing, and website development. He started his training career in the year 2024 and has trained more than 2,000 students in different schools in Goa. He is a well-esteemed faculty in the area of goal-oriented active learning facilitation. He is the youngest outbound training facilitator. Let us welcome our faculty for today's session, Jesse Sagil Avasti to the dais. Thank you. Very well. Excellent faculty introduction, Mugil sir. Thank you. Now, floor handover to today faculty Sakil Vasti sir. Welcome, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Mugil sir, for the wonderful introduction. And thank you, Armugam sir. Okay. Now, as we are going, I request Mugil sir to kindly present the screen. Faculty sir, audio problem. Mugil sir, can you present the screen? Yes. Thank you, sir. Okay. So before starting the session, I just want to make one request that whatever questions are there, it can be asked soon after that slide is over, because if you keep it till the end, then that flow of the words also will be gone. So I just request, if you all have any, you all can raise your hand and I'll let you all speak. Thank you. Okay. So today we are learning on mastering decision making skills, the key to business success. Next slide, please. Yeah. So what we will be learning through this session. So there are four things, which is what is decision making, the steps of decision making, tools for decision making, and what is an effective decision. Next slide, please. Okay. Now I have one activity for y'all. Just in your mind, just think, after you wake up from today, how much decisions have you all taken? It can be any, even a smallest decision. Just think, just reflect on the decision. Next slide. So we take decisions every day, every single day, for every single thing. So when we do it for, means every time, we should have been expert, right? But even though we make so much of decisions, yet certain decisions we feel it very difficult. Like how to take, like all the decision we need to take, we feel it difficult to make one decision. So now let us learn like how we should implement it. Next slide, please.
Yes. So what is decision making? So decision making is வாய்ஸ் பிரேக் action ஆகுது. objectives. In short, if we say it involves the process. Yes, sir. Can you? Am I audible? ஆடியபிள் பக்கத்துல ஏதாச்சும் வச்சிருக்கீங்களான்னு பாருங்க. அது ஹெட்போன் இருந்துச்சுன்னா ஹெட்போனோட எடுத்து. Hello. Sir, okay, Go sir. ahead, Sahil. Go ahead, Sahil. Clear, Okay, clear. thank you. Go Yes. ahead, sir. Yeah. Thank you. Okay. So the decision making skill it involves thinking process. So the more you think, the better decision you get. It begins when we need to do something, but we don't know exactly what it is. So most of the time we think a need arises when we have to do something, but exactly we don't know what to do. Like for example, what to buy, what to eat. Now there are variety of eatables. Now what exactly you want to eat, that is also a decision. What to wear. Now you all might have seen on social media a meme which is on boys and girls, like about the slippers what they wear. So in that they say boys wear the same slippers for every occasion, while girls have different slippers like sandals and other things for different occasions. So that is just a meme. So even that is a decision. What you will wear, what you will say. Now, and what to do with your life. What to do with your life will include your personal thing factors like your values, your passion, your skills, your lifestyle. So what you want to do in person. Next slide, please. Okay. In short, if I want to say what is decision making in simple words, in my own words, I would say decision making is the process of choosing between different options. Now, if I want to choose the different options, like how to classify them. So, firstly, identify the problem, what the problem is. Like, for example, here I will just take a scenario of Goa transportation, especially the taxis and all. Uh, if I go the first step, identifying the problem. So what is the problem here with taxis? Is because of the crowds, especially during the nights and peak times. So going on to the next step, gather information. So firstly, there's no competition. Second, there's no regulatory board to monitor the price rates. So now after identifying the problem, gathering the information, the next step we go to is evaluate the option. In evaluate, you will ask questions like what to do. In that, you will come up with the ideas. And then based on that, you have to make a decision. So now here, in this scenario, if we go to see, like there was no competition, no regulatory board to monitor the rates. So that's why they were charging high rates. So now, if we bring a regulatory board, if we have a complaint committee, if any taxis do wrong, so that is the decision we are taking of forming a regulatory board. So after making a decision, put it into this thing, implementation, and then afterwards review the results, whether your objective was fulfilled or no. Next slide, please. Okay, moving on to the next module two, which is steps of decision making. There are 5 steps, which includes defining objectives, which is very much important if you want to take a decision, collecting data, develop options, evaluate and decide, and then implement. Next slide. Next slide, please. Okay. So the first step, which is define objectives. You have to be very specific on your objective, that why do you want to take such decisions for your business? What will it lead to? What is your aim? What is your goal?
So, it is like if you are without objective, if you are taking decision, it is like you are going through a desert without any map or any signboards. You are just going and going inside. You don't know how to come out. So, objective is very much important if you want to take decisions. Know the objective, why you want, and then move ahead. Next. Yeah. Now, after you define your objective, you get to know why exactly you want to do that. So, gather information, collect data regarding it. After, you have to also research. If you want data, you will not get it direct in hand. So, you have to research about it. Look for some familiar situations. So, one example I'll give you all here is, y'all have heard of the Maggie by Nestle company, right? First, it was so popular. Then it had a downfall in the year 2015 because of just one uh, thing, which was their bad quality. But however, after 2 years, after thinking, strategizing, taking some decisions, they made a comeback in 2017. And they made such a comeback that now Maggie is popular again. Even if we go to take other brand like EP or any other this thing, we say Maggie. So that is the impression the brand has put on us. And how have they come back? With the simple decisions like campaign and quality assurance. Next slide, please. Okay. Now, after collecting the data, after having done all the research, you have to list the possible course of action, develop that. After making what ideas you all get through it, then you all generate your own ideas, because we can't depend everything on uh, Google or Chrome from wherever we are doing the research. And even after you all generate your own ideas, ask opinion and suggestion from your employees, maybe your stakeholders, and other persons. Next slide, please. After you all get all the ideas, now you all have to evaluate them. In order to know, you all will get so many ideas, but in order to know which idea is very suitable for your business, you all have to evaluate them. You all have to examine what consequences they have, and how you all do that. You all have to list down the pros and cons, the advantages and disadvantages of each idea. And once you all do, whichever is most suitable for you all according to your business, do some trials on that if possible. Followed by those selected ones, evaluate against your objective. So you all have to see if that objective for what you all are taking the decision is fulfilling or no. If it is not fulfilling, it's of no use. If it is fulfilling, well and good. And then from that, you all have to select the best option. Once evaluating and deciding, the next comes is implementing. Next slide, please. Next slide. Yeah. So the next step which comes is implementing. So when you all are implementing, carry down it precisely, properly, accurately. And when you all are doing that, monitor each and every step. If there is any deadlines, stick to it. And then after once everything is implemented properly on time, sticking to the deadlines, see review. The last thing is review and review after execution. So now, while reviewing, you'll have to follow some uh, questions which will be coming up later.
So while reviewing, you also see if it is working properly. Does it need some improvement? Next, please. Okay. Here, with that, we had finished the steps of decision making. Moving on next, we have decision making tools. So there are four tools such as rational thinking, imagination, intuition, and developing option. Next slide. So the first tool, which is rational thinking, it emphasizes on logic over emotions or intuitions. So it is think without emotions, which means it will focus more on logic than on emotions. Don't let others control your life. So people around us, they try to influence our decision. Don't listen to them. No, it's your decision, your business. Take it by yourself. Suggestions, obviously, y'all can ask for opinion suggestions from anyone y'all would like. Your maybe the employees, stakeholders, your mentors. It can be any, but the decision should be your own. Which we come to the third one, that is ask opinion, but take your own decision. If y'all go to take decision based on others only, some decision may be good, but not all decision will be so good for that business. So ask opinion, but take your own decision. And the last, keep a good watch on your bias. Our personal preference will always play a major role in our decision. Sometimes personally we might not like, but for the business that decision will be good. So keep away your personal bias and follow the objective. If that objective is clear, if that decision is will be clear with your objective, go with it. Next, please. Imagination. Okay. So imagination is more important than knowledge. Innovation and imagination plays an important role in making a good decision. Only with the innovation we can stand out from others. And trust your creative potential. Nowadays we all are dependent on AI. Whoever it may it be the student, a child, and teenager, adult, businessman, anyone. Now we all are dependent on AI. Even for a simple, even for drafting a letter. It may it be a letter, an email, anything. Because of that dependence on AI, we are losing our thinking capacity and creative of mind. So if we are more dependent on AI, it will our brain will our thinking capacity and that creativity of our mind will come down. So it is always better to trust your creative potential, trust yourself, trust your mind. You can always refer to AI, but not depend on AI. And third, good ideas come for those who look for it. So as I said, our mind is very creative. Think, think for ideas. It will come. So, and search without the use of AI. Next, please. Yeah. Intuitions. Okay. I just have one question for the participants. Is there a difference between instinct and intuition, or is it same? Okay. So when we talk of instinct, it is present within every one of us from birth. It is automatic. It is unconscious mind. But when it comes to intuition, it is learned. It comes through our experience. But it is also from subconscious mind, but it is through a learned experience. And what is instinct is present from birth.
So there is difference. It's not similar. So intuition is your unconscious mind at work. Exercise your intuitions by feeding your mind. As I said, intuition is developed through experience. So when as and when you are experienced that it feeds your mind, then it is intuition. Like for example, for me only, like I've attended so much JCI trainings. Even certain conferences I went, I wanted to give the answer, but I was scared, like, is it right or wrong? In my mind, that answer was right, but I used to think, is it right or is it wrong? But when the faculty used to tell the answer, I was like, oh, shit, I knew this answer. Why didn't I tell? So that is intuition. You know it in your subconscious mind, but you don't know exactly if it is right or wrong. So be aware of your intuitions guided by fear or wishful thinking. Like certain decisions you all take, you all may feel it is right, but your intuitions may tell, no, there's something wrong. So don't take your intuitions for granted, and don't completely be dependent also on your institution. Just focus, just see if there is some, just try to study more if there's something wrong or no. If nothing, well and good. If there is something, then you can change it before executing. And the more experience you gain, the sharper your intuitions are. Next, please. Developing options. So after all the processes, y'all after getting, y'all have to think of all the possibilities. Now after searching for long, we may get some two, three, or four options with us or ideas. But then three, four is not an end to it. If we want to make a better decision, a good one, we need to dive more deep into it. If we want that decision to last for a long time. That's why I think that is why Maggie took 2 years, 15, 16, 17, 2 years to make a decision and come back because they are famous still now. And develop feasible options from them. Since you have considered all possibilities, now just ask two questions in each this thing. Is it practical and can it be executed? If both the questions are yes, then it automatically is a good decision. So uh, you can take that decisions. Be aware of false assumptions and resources and capabilities. So most of the time we do is we just assume, which is very wrong. Assumptions will not take us anywhere. If we think it is a good idea or a bad idea, we have to research on it. Just assumption won't take us anywhere. It is said like precaution is better than cure. And the last one is the take calculated risk, don't gamble. So if you know that you can take that risk, and after taking that risk, you can convert it into a success, go ahead. If you can't, please don't. Next slide, please. So, what is an effective decision? Now, after doing everything, is it an effective decision? So now, how do we know if it is an effective decision or not? So, firstly, an effective decision does not need to be a perfect decision. It will that decision will be considered best decision after considering all of the above points which I have said. And it should be effective not in intention but in the outcome. So it is said that good decision is deemed to be effective only when the outcome is successful plus effective and is also in line with the objective. So if your objective is fulfilled and your outcome is successful, then it is an effective decision. Otherwise, it's not. Next slide, please.
Okay. Now, how do you know whether you have taken an effective decision? So, here are some questions which you have to answer it for yourself. Have I defined the objective? So, whatever objective I had, have I defined it? Yes or no? Do I have the sufficient information for that? What are the feasible options? Feasible options we have already done on top. And have I evaluated them correctly? And the last, does this decision feel right now? And after I have started implementing it. The last point is nothing but review. We have to review if it is it is working properly or no. Once answer to all these questions are yes, it is an effective decision. Next question and next slide. Now, who is an effective decision maker? So, this is about a person who is making the decision. That person is analyzing, synthesizing, and valuing, which means he will analyze, like while studying the big materials which he get as research, he will break it into parts. The important ones he'll keep. So for better understanding. Then synthesize. Like there's small parts of each thing, he'll combine it as a one picture so that he gets an idea for the and valuing. He will also determine whether that decision or whether that work is worth it or not. Once he is done, he is committed to think it through. So he won't rush with the decision. He will take time to think carefully from all. After that, only decide. Then receptive to intuition solely depend on intuition, not depend fully on intuitions. He is open to new ideas. If there is one approach is not working, he'll not be afraid to try another approach. He will go as much as approach possible. And he is also a person who will be willing to learn from others. And the last point is collaborates with others to get better outcomes. So he is open to seek ideas from anyone, may it be stakeholders, his employers, his colleagues, anyone. He will take ideas. Next slide, please. Okay. Now, what are the barriers to effective decision making? First one is quick decision with no thought. So we directly jump to conclusion. I want to take decision no matter what. I take it. I don't see whether it is right, it is wrong, nothing. And mostly when we do this under pressure. When we have pressure, maybe from our superiors or maybe from someone else or maybe from our stakeholders, we have pressure. So that time, this is a one of the barrier for effective decision making. We don't think much. That person has told this deadline, I have to finish it. I don't know if it is right or wrong. I just go with the decision. Second point, relying on limited information. You have not done proper research. Just relying on the few information which maybe others have provided or maybe you have got through scrolling of first two pages on uh, search engine, which is wrong. If you need to take a proper decision, you need to study well on it. And lack of clarity and important aspects. So if you're not clear of certain thing, don't take. First be clear with that. Then only you take your decision. Others, it may, if you don't, without clarity, you take decisions, it will result to wrong decisions. And craving for anonymous approval. See, not every decision will please everyone, especially when you're working with a big team, with a team who has many owners as the stakeholders. So not everyone will be okay with your decision. Maybe you are the decision maker, but no one mostly not necessary that they should be happy with your decision. But even though
they are not happy. But if it does align with the objective, please go ahead. It may make someone happy and may make someone unhappy, but just focus on the objective and take correct decision. And last, making decisions outside your authority. You may have great ideas, but you may not have that much authority to implement that. There may be a higher official who may not listen to you, even though your idea is great. With this, I finish, and let's do a quick recap. Next slide, please. Okay. So I've done four things in that. What is decision making? In short, let me tell you, it is nothing but just the process of choosing correctly between different options. What are the steps of decision making? It is define objective, collect data, develop option, evaluate and decide, and implement. Think about the tools for decision making. They are rational thinking, imagination, intuition, and developing option. And last, what is an effective decision? It's nothing but when outcome is successful plus effective and it aligns with the objective. Then it is a effective decision. And it does not need to be perfect. It just needs to align with the objectives. Next slide, please. And with this, I am done. Thank you so much, sir. Over to you, Chairman, sir. சார் வணக்கம். சார் முகில்வண்ணன் இருக்கீங்களா சார்? முகில்வண்ணன் சார் இருக்கீங்களா? இருக்கேன் சார். பாருங்க சார் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. இருக்கு தன்மலை சார். முகில் அப்படியே ஃபீட்பேக் செஷன் எடுத்துட்டு போங்க. தன்மனமை சரி சரி சரிங்க சார். Such a wonderful session, Sagar. Open for the discussion of can express their feedbacks. சார் முகில்வண்ணன் சார் நீங்களே பேசுங்க ஃபர்ஸ்ட். நீங்களே ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணுங்க. Let's call upon Saravanan sir. சார் வணக்கம். சார் வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா? பேசுங்க பேசுங்க கேக்குது. சார் ரைட்டு. சார் வணக்கம் சார். டெசிஷன் மேக்கிங் பத்தி நிறைய வேல்யூபிள் நிறைய பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்க சார். எப்படி டெசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் அது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ் சொல்லலாம்ல, அது கீவேர்ட்ஸ் சொல்லலாம். அதனால வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய சப்ஜெக்ட்லாம் கொடுத்தீங்க சார். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு நிறுவனமா ஃபேமிலி எங்கே இருந்தாலும் ஒரு டெசிஷன் முடிவெடுத்தலுங்கிறது தான் இன்னைக்கு ரொம்பவும் ஒரு ஒரு சிரமமானதா இருக்கு. அந்த முடிவெடுத்ததுக்கெல்லாம் எதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அடுத்து என்ன பண்ணணும், கண்டினியூஷன் பண்ணணும், எப்படி கம்யூனிகேஷன் பண்ணணும், எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் கொடுக்கணும், எதுக்கு அடாப்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நிறைய கண்டினியூவாக சொன்னீங்க சார். பரவாயில்ல. என்ன நான் உங்கள்கிட்ட என்ன பிடிக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நல்ல ஒரு யங்ஸ்டரா இருந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் கண்டிப்பா அத பத்தி சப்ஜெக்ட் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வந்து நெறையா அ இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் உங்கள்ட்ட இருக்கு.
இன்னும் வேல்யூபிள் இன்னும் மென்மேலும் டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு நிறுவனமா இருக்கட்டும், உங்களையா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லயும் வந்து இம்ப்ரூவ்மென்ட்க்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நெறைய நாலேட்ஜ் பவர் இருக்கு சார். தேங்க் யூ. நன்றி. சார் சண்முகம் சார். Thank you so much, Tanman sir. ம். Such a wonderful feedback. I'm going to call upon Gandhin sir. அருணகிரி சார் இருக்காங்க. அருணகிரி சார். அருணகிரி I am in traveling. Please go ahead. Now let us welcome us நீங்களே feedback about சொல்லுங்க. the program. நீங்களே சொல்லுங்க. சார் அவர்ட்ட அப்சர்வேஷன் கேளுங்க. சகில் ஃபர்ஸ்ட்டு அவங்கள்ட்ட அப்சர்வேஷன் கேளுங்க. இன்றைய நிகழ்வுக்கு வந்து வந்திருக்காங்க. உங்களுடைய அப்சர்வேஷன். Okay. For time being, now I'm going to express my feedback first. Mr. Sagil, at first you have elaborately explained about the meaning of decision making skill and wherever we are making skill in our day-to-day life activities. Next, you have explained about the stages of decision making skill. Next, tools to upskill the decision making skill. Next, how a effective decision making will be done as a whole. Then what are the barriers of effective decision making skills? And the checklist which you have provided is a wonderful, and the participants as a whole to understand the effective decision making skill as a whole. Thank you so much for the wonderful presentation, Sagil, and kudos to Sagil. Now I'm going to call Sagil to express your faculty observatory. Welcome, Sagil, once again. Thank you so much, sir. It was really a very pleasant time for me. It was my first online session for uh, for the JCs of Kerala. Thank you so much, Mugil sir, for inviting me, and I hope to come in future too. Thank you. தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. Thank you, sir. தேங்க் யூ. தேங்க் யூ. I'm going to call Mr. Tanmanam sir for vote of thanks. Tanmanam sir, நன்றி உரை கொடு. தேங்க் யூ சார். இன்னைக்கு நல்லா அருமையான இன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்ட், இன்னைக்கு சேர்பர்சன், அப்புறம் இன்னைக்கு அருணகிரி சார் நல்லா ஒரு அருமையா இது பண்ணாங்க. அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நம்முடைய தேங்க்ஸ் நம்முடைய ஜேசிய சார்பாகவும் டெல்டா தொழில்நுட்ப கூட்டம் சார்பாகவும் நடிகளை கூறுகிறோம். அதே போல தொடர்ந்து இன்றைக்கு ப்ரோக்ராம் டைரக்டர் இருக்கக்கூடிய முகில்மணன் சார் அவர்களுக்கு நன்றிகளை கூறுகிறோம். இன்னைக்கு அருமையான நல்ல ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் பத்தி நல்ல ஒரு செயல் அவசியம் சூப்பராக நீங்க எடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றிகளை தொடர்ந்து நீங்க கண்டினியூவா எங்களுடைய இதுல இந்த இணைய வழி கருத்தரங்கத்துக்கு வர வேண்டும் சொல்லி வாழ்த்துகிறோம். மற்றும் எங்களுடைய டைரக்டர் மற்றும் ஃபவுண்டர் மற்றும் செக்ரட்டரி மற்றும் வைஸ் பிரசிடென்ட் மற்றும் பார்ட்டிசிபேட்ஸ் ஆல் பார்ட்டிசிபேட்ஸ் மற்றும் அமெரிக்கா டிவி மற்றும் தொழில்நுட்ப கூட்டமைப்பு எல்லோருக்கும் நன்றிகளை கூறி நாளை நல்ல ஒரு அருமையான நிகழ்வில் இருக்கு. நாளையும் எல்லாரும் கலந்து கொள்ளும் என்று நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, Tanmanam sir. Day 1710 is hereby adjourned. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. கோகோஸ்ட் உங்கள்ட்ட இருக்குங்களா?